Alright, salut tout le monde. Nous l'avons l'autre samedi. Avec nous, nous allons développer un petit sujet là avec HaitiNeeds. So, Jean ABC fait Tech Talk là jeudi. Nous allons switch à anglais, nous allons tourner en créole, juste pour nous couvrir tout le monde. So, nous avons avec nous comme invité spécial, c'est Lamia avec Pierre. Et puis, nous avons comme host Lionel et Vladimir. Comme nous toujours dit comme d'habitude, pour me présenter tête moi c'est Randall, software engineer de Atlanta. So, m'a quitté et l'autre guest présenter tête c'est tout Lionel. Salut tout le monde, moi c'est Lionel Pierre. C'est membre de l'équipe TechHaiti. J'ai développé logiciel depuis 25 ans, sur software engineer, 25 ans en carrière. Et puis, je suis très passionné pour technologie en Haïti, comme d'habitude. Aujourd'hui, on a mené un staff qui fait un projet très intéressant qui est connecté avec la réalité haïtienne et en pile d'autres possibilités en technologie et autres. Donc, nous allons le présenter. Et le projet a relé HaitiNeeds, HaitiNeeds.com, et nous allons rentrer dans un pile de détails. Vlad, vous voulez faire une introduction? Oui, bon. Bonsoir tout le monde. Moi, je participer déjà dans le programme. Je me décidé retourner pour participer dans le programme ça spécialement parce que je crois que c'est un programme très important, surtout avec l'événement qui passe récemment. So, moi, je suis plus intéressé à apprendre qui genre technologie a évolué pour aider directement mon qui est affecté. Moi, c'est comme nous dit, c'est Vladimir Vivien, c'est un génie en logiciel qui a travaillé depuis quelques temps dans le domaine là. So, bon, mal passé qu'on a avec qui est prêt pour parler. Kounia, nous allons introduire mon staff qui est derrière HaitiNeeds.com. Donc, nous gagnons Lamia et nous gagnons Pierre Stanley Baptiste. Donc, Lamia c'est un social entrepreneur, c'est-à-dire un monde qui sorti pour changer fabrique et qui genre et société appropriée avec amélioration. Et puis, nous gagnons Pierre Stanley Baptiste qui, bon, nous avons bagay la kay nous relè ça Louis-Jean Boger, so monde qui gagne en pile talent qui a percé dans plusieurs directions, qui manye en pile bagay à des niveaux approfondis et nous gagne en pile bon qualité monde comme ça et le monde ça passionné pour pays tant Haïti, so bénéfice pour nous. Monsieur pral ban nous un peu dans perspective li, background li, etc. Donc d'abord Lamia, please parlez créole là vrai? Oui, parlez créole. OK, so Lamia, ban nous une introduction de vous-même, s'il vous plaît. OK, so non pas c'est Lamia. Ça fait 10 ans que je travaille à Haïti. Je travaille plutôt dans question développement association. Après ça, je tourne dans l'entrepreneuriat social, qui j'en ai utilisé l'entrepreneuriat pour aider avec impact social. J'ai un background, je fais études dans computer science, dans technologie ensemble avec développement. Et puis, je travaille sur quelques projets. Qu'on a développé quelques projets pour aider les entrepreneurs en Haïti. Et puis, Pierre a commencé un bail qui est les HaitiNeeds après le tremblement de terre qui était passé 14 août. So, après ça, je commencé à travailler avec lui tout. Thank you very much. Merci beaucoup, Lamia. Et Pierre Stanley Baptiste, s'il vous plaît, ban nous ti motion dans carrière ou excusez-moi. Progrès professionnel, etc. Vision. Jean, nous sommes Pierre Stanley Baptiste, moi fait Haïti, moi levé Haïti, je viens aux États-Unis, m'a étudié en business management. Je suis qui toujours passionné de technologie, de changement social. Moi travaille dans plusieurs organisations communautaires, YMCA, SOADEC, de l'AIT, moi viens créer un projet qui est l'Impact Haïti, qui était finaliste dans Resolution Project dans CGIU, créé dans Global Initiative University. Moi, participé dans plusieurs fellowships Haïti international et aussi, moi écrit en pile
Mais écrit blog, et en même temps, j'ai 3 livres. Il y a un livre, 2 livres, un livre en anglais qui s'est sorti dernièrement, un livre en créole et puis un livre en français. J'ai un organisateur, Startup Week pour Startup Week, et c'est cofondateur tout, Impacteur pour Prince. À part de ça, c'est Host Creative Mornings en Haïti. J'ai un programme qui est les Street Labs qui aide un peu les jeunes, une peu créatifs. So, Ouais, vous l'homme te dit nous, son coquin c'est un garçon. Ça, c'est pas parler, non, ça, c'est, Pierre, monsieur, a mis sous béton, la affecté réalité que nous tout à partager. Donc, c'est pour une émission très intéressante. Nous allons faire une petite parenthèse en anglais pour que l'équipe HaitiNeeds soit capable d'adresser certains sujets que le temps consommer à des internationaux. Après ça, nous allons retourner dans le créole là, nous allons laguer conversation plus dans la technologie, dans la technique, dans l'évolution et professionnelle qui c'est ça audience traditionnelle nous remet. So, Lamia and Pierre, can you please tell us about? Excuse me? Nous avons Doug Fader avec nous. Oh yeah. Respect. Hi everyone. Nous marchons dans Kounia, moi sur vous, on fait un petit pause pour me take out, moi monter sur live là parce que ça c'est un sujet qui est très proche à chacun, so me la suivre. Merci beaucoup. Enchanté Pierre, enchanté Lamia. Really happy to meet you guys. Cool. Thank you. So Lamia and Pierre, let's discuss the platform that you built. Your LinkedIn profiles were shown in the marquee below as you introduce yourself in Creole, so people could be seeing your professional background. We don't need to get into this, but you built this solution as a reaction to the latest disaster in Haiti, which is the earthquake. Can you tell us what you aim to accomplish, why you built it, what you're facing, what you need, and where you hope to arrive with this? Both of you it's open to both of you. Okay. Thank you. Sweet. When the earthquake happened this past Saturday, the 14th of August, I was in my home and I really felt it differently than the first time. The first time I was in the mountain, I didn't really feel it that much, but this time I was with my girlfriend. She was crying because she lost her father and mother in the last earthquake, and this affected me throughout the whole evening and the second day. But when I woke up on Sunday, I was like, shit, I should do something. What should I do? I keep asking myself the same question over and over. And I said, okay, I want to do something that I don't have to ask anybody for help. Like I don't have to connect with my international friends. So I don't need something I can do by myself, then show it to other people, then I will be able to build upon it. Then I chatted with a few friends. I was thinking about doing different ideas. And then they said, I think this idea has more potential than the other ones. So the same day, I was in my home because, Haiti, electricity, things, and internet. So I said, okay, I'm going to go to my office instead of staying at my home in case things don't work out fine and better internet in my office. I drove to my office. Then I started working on the platform on Sunday. I spent all Sunday working on it. Then on Monday, I continued working on it until maybe Tuesday. It became more feasible, it became clearer what I wanted to do. So the goal was simple, really simple. I know when people are going to come to Haiti, they're going to only connect with people that they know, people that are already at the top. As I said in my book, I want people at the bottom to be part of the process, to be part of the innovation process, to be part of the social change process. But to do that, we have to bring them into the field. You cannot ask someone to play well if they don't have the ability to even play. That's really the key. So the key is to connect people who have resources with people who have those needs, who need resources. So this is why the platform is crowdsourced. I could just pick a few friends, people that I know, and add to the platform. But I decided to do the platform crowdsourced because I think ideas and people from everywhere can insert their needs. And then as we started doing the first 3 days, the past 3 days, we started verifying those people to make sure those needs are correct, what they're asking is true, and they are legit, all those different things. But at the beginning, the goal is to have an open platform for anybody, wherever they are in Haiti, to be able to add their needs. And also foreigners who are coming to Haiti, they will know where are those needs. Let me ask you a clarifying question. You built this platform to connect
several layers of people. When you say need, before you were talking about individual actors locally. Are you talking about these individual actors who want to go help people saying, I need these resources to go affect change in my community and to go bring support? Or are you talking about individuals affected by the natural disaster saying, I need this type of help? What do you mean by connector? Yeah, I mean the ones who are being affected, because the other ones affected, they know what they need. So you can bring, like, let's say you bring 10,000 bottles of waters in a community. But in fact, they might need that, or they might need some kind of drinks. They might need something else, but you don't know it because you're just acting from a good place, but without having any data. So what we wanted to do is, like, before you make decisions, so you have the clear data, you know where they are, you know what the needs are. So when you're acting from a place of information. You are being more efficient on the ground. That was the goal. Okay. Become more efficient. Let me clarify a little bit further. Now, your platform, from the point of view of the individual in need, what do they have to have in their hands so that they can post on your platform? What's the minimum technology layer that can reach your platform and benefit from it directly? So the easiest way is to go on the website, but we are also working on, with we're also working on something that is through WhatsApp. They'll be able to text WhatsApp, and then that will automatically go into our database. It's still on the process, but the first way was like to the platform. So that's, I think that people who are more, it's easy. It's in Creole as well. So removing the language barrier, so everybody can read, can fill out the form really easy. Okay, and you're going to WhatsApp, so your minimum is a mobile phone. If you have a laptop, internet, a mobile phone data plan, you can access this platform and express your need for help. Exactly. Okay, thank you. Tell us more about where you are now, what's next, what you've seen so far on the platform, what has happened, and then what are you facing? So I will go into where we were, where we are now, and I will let Lamia go into where we are going. Okay. And what we are facing. So when I started the platform, it was just one page, the needs, just the needs of the people, and we have the map where those needs are, because that was really important to me, to have the map so people can see clearly on the map where are those needs, so they can react quickly. So then we started adding volunteers. We have more than 200 volunteers registered on our platform. We have more than 150 local associations who requested their needs into the platform as well. And we added a resource section. Let's say you're coming to Haiti and you want to know, and the community you're going, who is the community leader, who is the pastor, who is the priest in this church, who is the gatekeepers, who is the mayor, all the gatekeepers, who is who is the protection civil people in this area. You will know that based on the resource section. They're also basically offering free services or discount at this moment. You will know on the resource page who are those people as well. And on the back end, we are also working on other things, like we're not track the amount of money that is coming to Haiti. So, like, if you say we are donating $10,000 to this organization, we are trying to track that, so that we'll add that in the platform in the future, maybe in the next 1 or 2 weeks, so that we know how much money is coming to Haiti. And also right now, we are also adding a resource section. So if you have resources, you can also offer what you have. Maybe that will allow you to collaborate with the organization. Maybe I'm going to give you 10,000 ibuprofens, and you're going to give me 10,000 band-aids. I don't know. It's like we are facilitating this. And I think one of the most important things in the platform is the WhatsApp button. If you go into organization or volunteers, you can click on the WhatsApp button and automatically connect with them. And a click. Right. You can. So we remove ourselves as middlemen, so you can also interact with those people. Okay. And I've seen a few interactions, and I've heard a few people interacting with foreigners and what they need. Also, I was in a WhatsApp group of foreigners, and I see the platform being shared as a resource center for them as well. So that's very interesting. So let me recap a little bit. Basically, you built this connector to expose the local need of individuals affected by the disaster. Yeah. It since evolved into a connector of people bringing help, people underground ready to help, needing assistance from other people bringing help. Of course, those individuals in need. And now what you're doing is connecting them. And once they're connected, you're saying, go do your thing. I don't need to be the middleman. I put you in touch with each other. Go help.
So you're not even Exactly. interested in staying and monitoring. So what you did is Yeah. you turned on the lights. Yes, You went exactly. somewhere and you turned on a light bulb in the darkness, and now you're hoping that you will help coordinate more intelligent, more effective impact based on this flashlight that you put available. Exactly. Okay, excellent. Now, Lamia, you have a tendency to want to change the way help is affected in developing nations. So let us know going forward, the platform. Yeah. So, I mean, as you just said, right, the goal with HaitiNeeds was essentially to make collaboration more effective. And especially what we see is in disaster relief situations, people don't take the time to collaborate because it's like, oh, there's a need, we need to go, right? So it's like, oh, I have money, I have these resources, let me just go. And I'm going to end up going to the community maybe that I just know best or that I know someone in or that I know of, right? So the whole point of HaitiNeeds is getting people to see, no, there are actually other areas that need more specific needs. Hey, they might need these specific things, but also very importantly, that there are already people on the ground that are already doing something to affect it, right? So it's not just international organizations coming in, but there's already a community coalition, there's already change makers on the ground who have started doing something. So the longer term vision in this is also just how can we make aid and foreign aid more effective in the way that it is executed, and specifically doing that in a way that allows you to leverage resources locally, right? It's not just that I'm going to come in with whatever I have and I'm going to assume that you need it, but I'm going to figure out what's already there, how I can have that conversation with the people that are there, and then just figure out what the missing piece is, right? It's not to say that there isn't a need for outside support, but it's let's make sure that that outside support is exactly filling the gap of what isn't present locally. So longer term, beyond just earthquake relief, you know, hopefully in the next few weeks as things maybe get better with the earthquake, is how can we have these effective collaborations for development projects and for aid more generally in a way that also just gives dignity and presence to the people who are already on the ground doing things and who already have the capacities and the resources to do that. That's dope. That's yo, that's powerful. Thank you. Props to both of you. Mad respect for lending that. As you speak, I think of several things. The need for such a platform to persist, because spinning it up at the reaction to a disaster is one thing, and then bringing it up to date because there's a new magistrate and there's a new this and there's a new that at the disaster time is a problem. But if this platform persists and is maintained updated, then you're plug and play as far as foreign aid. And then secondly, I start to think, okay, well, you've done so much so far with what you have and your investment of techniques, knowledge, motivation, and so on, collaboration. What can you use as a tool on what does this light bulb need to shine brighter, to shine more permanent? What does HaitiNeeds need? Who are you looking for collaboration from? Who are you looking for participation from? How does everybody help? Who needs to help? Yeah, so I think the point of this, right, is that it's going to allow people to who are on the ground get visibility for what they're doing, and it's helping people who are coming in understand, you know, what already exists locally. So for that to work, that means that we need to have more input from the people who are on the ground and the people who are, you know, coming in as well. And that's why we've developed a call center as well to help connect with larger organizations to ask them, you know, what are you doing? How are you helping? How can we help you help better, essentially? So in that sense, what we need is like more input and more people that are providing the data, who are having the conversations and who are willing to use the platform in that way. Beyond that as well, I mean, it's also just how are we leveraging the technology in a good enough way, right? So it's how can we continue making this an easy to use tech tool? And as Pierre mentioned, a huge thing is also accessibility, right? So right now it is already pretty simple. It's you need internet and you either need like a phone or a computer and you just fill out a form to get your data on there. But we're also setting up a call center in order to connect with people directly by mobile phone in case you're not able to do that data. We're also trying to set up where you don't necessarily need to log on and fill out a form online, but actually you could just like text a WhatsApp number and we'll have a bot that'll translate that into things like that. So in terms of needs is also like continuing to make this more accessible. But I'll let Pierre jump in with anything else. As you say this, a little interjection before Pierre. I like to synthesize what you say and then we move forward. So beautiful response about what do you need? You built this machine to do this thing. What do you need for it to work? And you said, use it more. So that's an alignment. You need more people to plug into it. How are you getting the word out? What is, you know, or do you have a marketing campaign? What mechanisms are you using? Because in this case,
it's very altruistic, but you need marketing. How you pushing the word out, and then SMS eventually, yes, you could get to a point where you lower the threshold of participation on the soil of Haiti, because people can just text a number just like they could do a WhatsApp. So now anybody with a non-smartphone could target. Excellent. Pierre, go ahead, please. Yes, I think in terms of, as Lamia mentioned, we need more users to come into the platform. And as you said, marketing is really important. At first, it was grassroots. It was just word of mouth, which is one of the best marketing. What like really brought us to many different people. And the reaction of the community was amazing. I didn't expect that, to be honest. I did it, but I didn't think it was going to be well received by local and also international. You know, some people are going to be reticent. That's part of life. But most people were really inclined to share the platform. And also, we are doing interviews with different media. We are sharing our story as much as we can, and we can also utilize Facebook and Twitter as ads to push the platform to more people. And I am doing something really important on Twitter. Every time we are also scraping data on Twitter. So every time you mention Haiti, we will know who you are. We'll know who is the tweet from. And if there's a reaction, we can also do reaction on those tweets. We are also working with a new partner called HaitiNeeds, where they're gonna take those data that we are scraping from Twitter and turn them into more tangible, digestible data that we can interpret the name of the organizations, those people who are there. Should we make a list of them to reach out to them? I'm also doing like Twitter. Every time you mention Haiti and Twitter, I'm trying to reach out to you. For example, the other day, the UN posted that they were looking for volunteers. And I said, okay, we have a database of volunteers right now, 200 volunteers. I can share that with you. And what we did, we used those positions and we pushed them into MailChimp to 200 volunteers. So they can get access to those opportunities to work with the UN. So this is what we are doing. And we're also having our partners like Kaitita, for example, within the States to try to involve diaspora and more people into what we are doing. So it's going to take some time, but I think as of now, the word of mouth has been great, and we're going to keep pushing at this. And that's why we are doing this type of interview as well, to educate people like you about what we are doing. And maybe if you like it, you're going to share with more people based on your influence. That's really key. Excellent. Thank you so much. Any of our other panelists want to chime in? Any questions, comments? Yeah, so I can probably chime in. So my battery on my laptop's also about to die. So I'll try to first start out just in case it dies on me. Definitely, Pierre, I think you probably also saw the Chris message. But I definitely want to offer some sort of partnership and to see how we can help improve a lot of the information asymmetry. So I've been analyzing the information kind of like pipeline in Haiti for a little bit over 2 years now, and I've already come to a couple of results, and we started working on a couple of solutions to start to introduce within the space. And especially around the time where the assassination happened and then the earthquake, essentially there's a lot of stuff that we started to see pop up. And very quickly, like you mentioned, HaitiNeeds was one of the things. So I kind of like myself say, you know what? There is a couple of people that are acting. Let me like check myself and not immediately just throw a solution just for the sake of throwing a solution and without it being properly, understanding the context and where I can really, like Lamia mentioned, make sure that, information is really being used and flowed in the most effective manner. So spend a lot of time gathering tons of resources and information, and as well as actors, a little bit like ad hoc as I'll encounter it, but also finding lists and stuff like that. That a lot of stuff that you've already started to aggregate. I think there's also another piece in terms of the effectiveness or how. Because I've analyzed, there's like essentially 3 large actors. You might already understand between the people that are effective, those that are the change actors in helping relieve, and also the diaspora and the national community that tries to make a difference. But essentially, the flow in the UX and kind of like the pipeline amongst all of these 3 there's still a lot of fine tuning and improvement, and I think you've probably also identified that. So I spent some time kind of like researching on how to improve that, and pretty much this week on Tuesday I started like building something to start consuming other piece of data and then experimenting with the flow to make sure that we can move forward and
really like you just reset for the length, and I'm trying to squeeze something in a short amount of time before my laptop dies. But yeah, definitely, you guys are definitely on the money when a lot of your kind of like forward thinking analysis with how to improve that data, because there's a lot of static data, but there's a lot of interactions and making that a bit more dynamic and have more value that needs to be done. And there's a couple of work that needs to be done to kind of get to that stage. So that's where I'm offering myself as a contact or resource to help improve it. I will be following up. I don't know what's the best way to contact you guys, but 100%. Thank you very much, Ashley. We'll take care of connecting you guys because we're in touch with everybody here, all the parties. So thank you for taking the time. Just small parentheses, Ashley is a badass engineer. You guys can use him. He's passionate for Haiti. You guys belong together. So opportunity, nobody missed this. All right. Anybody else had some questions or comments from the panel? So, yeah, I do have a question. And first of all, congratulations on getting this off the ground. In the heat of the moment, I'm pretty sure it was hectic, and it turned out to be a wonderful tool. The question that I have is mostly kind of curious. Has the tool, or do you track the effectiveness of the tool in helping directly folks that are affected? Or do you just, as you mentioned, you kind of just a middleman connecting folks, or do you actually know of any kind of testimonial, any stories that is directly related to what you've guys built? Yes, as I've mentioned earlier, there are stories where someone with foreigner went to the platform and started connecting with at least 6 organizations based on what they had available. They wanted to share with. So I'm gonna follow up with them to know what happened with this collaboration. But to be honest, like what we are doing, the call center is the piece. So what we do, we are calling each organization which is on our platform to make sure to know have they received help already. What are the status of their needs? Has something changed from the past few days since they have logged in or put their needs on the platform? And when we are finished with that, we are going to push the ones who have, because we are asking you 5 key questions, and we have 5 stars, and we're gonna push the ones who have 5 stars at the top of the list in the next few weeks, so that if you are going to the platform, you're going to help the ones that I think we have verified. It's like gonna be like a verified button as Twitter does. It's like, okay, those people have been verified, we have talked to them, their needs are still the same, and we're also connecting with, I think that's Lamia's part. She's going to connect with more organizations locally to tell them these are the needs. So that's, I will let Lamia talk about this. Yeah, I think what Pierre is saying is really important, right? It's not just a matter of like putting data out there and then putting it on the platform and okay, like I'm done, right? It's a matter of like, okay, now that you've put that data out there, how can we make sure that it's actually turning into something valuable? And that's part of where this call center comes in, is like, right now we just have everyone who has needs, but we're in the process of sorting out, okay, who's been helped, who still has a need. That way it's easier when you come to the platform to see what you can do there. So actually being able to call those organizations and get that follow-up is very important. But then also having, as Pierre was saying, right, having verified organizations. Now there's like so many organizations and people on the platform who are expressing needs. How can we validate that this is actually, a trustworthy organization and that we're directing people to people that are trustworthy in that way? So validating that is also important. And as Pierre was saying, that will lead to maybe having top priority needs at the top of the list, and sorting everyone else in that way. And then what I'm in the process of doing, as Pierre mentioned, is connecting with organizations who are maybe not on the platform. So maybe larger international organizations who are coming into Haiti, and actually having those conversations about where are you trying to work, what kind of resources do you have available. Let's help get you connected to people who are on the ground, who have expressed a specific need for what you have available, right? So it's not just like, hey, I'm an organization that has 10,000 tents and I happen to know someone in X community, so that's where I'm gonna go. But it's really, you have 10,000 tents, okay, this person in this community says they need 2,000. This person in this community says they need 3,000, and so on and so forth. And let's actually get you connected with them. So in that piece, it's really just not a matter of putting out the data, but then how do we actually follow up and use that data in an effective way? Yeah, the actionability of the data. That's great.
Yes, and just to add something, that's why we are working with IT Analytics, which is a data analyst organization in Haiti. You're gonna take those data, interpret them, and create a dashboard that will give access to a large organization. They will give access to this dashboard as well. They will be able to see live what we're also seeing, and like in terms of like numbers and chart and things like this. That's really one of the things that we're gonna do. We're gonna give them access to the data in a more digestible way, not just the spreadsheet, but anymore. And I think maybe in the next week or two, we'll have this dashboard available for more people to use. And also, we are working on a mobile version of the app. Maybe in the next, maybe I don't know, 72 hours or so, we have a mobile version, a friendlier mobile version of this app, which is already being tested. So I think there's another tension and opportunity here with this, and that's part of the things that I'll probably bring up. I think bring this up into the open forum also, gives an opportunity to be seen by more folks and a lot of other folks to contribute into it. I think there's another aspect with a lot of these information and how we're helping give a lot of visibility to these sorts of operators and programs, right? To also not sort of weaponize that information, but for the good, but essentially help provide some sense of like accountability or visibility, because there's a lot of great actors, but as a whole, we might not necessarily know the type of work that they do. So that creates another platform to really shed that light and also help more with tackling some of the trust factors, which is a huge problem in Haitian society. But I think that goes back to the information. I disagree with that. Yeah. The fact that it is not a trusted, so I really disagree with that. I'm gonna say why. Sure. I'm gonna say why. Yeah, sure. Go ahead. I'm gonna say why. Mm-hmm. When the earthquake happened for the first time, but like this past weeks, we were the first one going there to help their neighbors. You weren't like the French or the other people. So every time someone would persist this falsehood that the trust factor is not there, how do you imagine 7 million people or 10 million people living together, not killing each other, making $2 a day, and still eating, sharing with each other? A lot of people are living in Haiti based on other people sharing with them. So the fact that people are saying the trust factor is not there, it's just flat out lies. Yes, there are more people. There are a lot of people who are like noisy, louder, who are making bad things. But the small community, they are living with each other. Have you seen this video of people from the countryside on their buick, on their donkey, going to help another community? That's yeah. There are some bluffers in Haiti, but that is not something I want to continue to persist. That the trust factor is not there, and trust is a two-way street. You have to be willing to, I'm gonna say like the white word, to be F word, and they have to be willing to do that. Both of us should come in the middle. And I don't think we just say that's not true. That's not true. I don't believe this. All right, thank you guys. It sounds like there's some passionate conversations to be had in the collaboration that's gonna happen between Ashley and Pierre and Lamia, but definitely passionate individuals with strong motivations, a strong love for Haiti, proven accomplishments. I want to say bravo. Anybody who wants to help and is curious, HaitiNeeds.com. Now we're going to cater to our regular audience, which is Haïtien qui fanatique pour technologie. N'a pas obligé de rentrer dans technologie là parce que nous passons 4 heures, nous passons moitié émission. Faut nous ba moun la kayo sa yo te vin chercher. Vladimir gen like mon dernier bail. Oui, avant switch, avant aller dans l'autre segment, j'ai une question pour Pierre avec Lamia. If I may not be able to help with my time, but what about monetary support for what you guys are building? Is there an avenue for you to receive monetary support? How would that work? And if it's something that you need to put in the internal chat, I'm happy to get that information. One of the things we decided is to not have a donate button or taking money directly for the platform, because I don't want anybody to feel that it's gonna be like more self-interested platform.
So, but we have a partner with Kaitita. If you donate to Kaitita, because they are the ones helping us setting up the call center, everything that we do, kaitita.org, that will be coming to us in any way, shape, or form, because they are the ones also who support Impact of Port-au-Prince and everything that I do in Haiti. They are the ones doing it. So personally, like, we don't take it from the platform, but if you help those organizations, it's like you're helping us. Yes, I think we're gonna fight that. Yeah. Okay, awesome. Thank you very much. Yeah. That was my question. Great. Thank you so much. Please get the name of that partner listed in the marquee for us. Okay. Lamia or Pierre, please send. Okay, thank you. So, thank you for sharing. So, nous avons vu qu'on sur technologie et nous passons moitié émission déjà, il est déjà la 4h07. Donc, nous volons 7 minutes dans mes équipes, mais c'est mon lacaille. Donc, ça nous joint, c'est immédiatement après le tremblement de terre, mois d'août là, qui fait passer à gagner HaitiNeeds.com, qui paraît souterrain comme une plateforme technologique, qui a organisé ou danse qui a fait entre monde qui frappé par désastre là, monde qui souterrain déjà, qui établi, qui a des ressources, des connaissances, qui a fait des activités, qui a aidé moun sa yo, et puis aide internationale qui a vini pour ba ou support, plateforme nan sorti pour orienter aide ça, pour moins gaspillage fait, pour plus effort haïtien qui déjà souterrain, qui pouvait capable engager dans aide internationale ça, pour que travail la fait avec plus intelligence. Pour la fête plus bien fois ça. Donc, c'est Pierre Stanley Baptiste qui crée plateforme ça. Pierre Stanley, tant pour expliquer nous, est-ce qu'on a un background dans technologie, programmation, qui outils ou moyens pour qui ça, ou choisir outils ça pour créer plateforme ça, combien de temps le prend? Bon, nous bagay là en bon genre technicien, tant pour. OK. Mais son monde, OK, l'aime ta m'a juste mon story rapidement. L'aime dans high school, l'aime fini high school en Haïti pour nous faire graduation, comme s'il faut payer graduation, on pile corps etc. Je choisis pas comme ça, m'acheter premier ordinateur m'appelle, m'ba graduer. C'est-à-dire m'ba j'aime marcher sur déjà en high school pour me dire élève comme ça, moi-même faut laisse ça me commencer vraiment la technologie, même t'es quand même chaque soir à l'ordinateur etc. Et il faut faire même dans cybercafé tout on est dans cybercafé les boss cybercafé aller qu'on fait mandat juste pour utiliser ordinateur etc. Pour depuis longtemps toujours l'amour pour technologie mais peut-être m'ka un codeur mais c'est peut-être avec temps m'ba j'aime capable vraiment développer capacité ça même son maker naturel quand me créer me faire me pit bail même faire partie de un fellowship qui est on deck fellowship, which is comme si ils ont une organisation qui est dans Silicon Valley, côté que il y a plusieurs fellowships, mais c'est parce là dans c'est un fellowship qui est de no code fellowship, where they're helping pour avoir d'eau capable d'utiliser des outils no code sans code, ou soit low code avec petit classe code pour capable et créer des bails qui utiles communauté. So de là étant, ça veut dire que ce bail qui déjà là quand même peut-être maintenant et 8 semaines maintenant environ quoi 7e semaine là presque dernière semaine là de fellowship là c'est-à-dire que voilà comme ça me fait depuis longtemps son bail que me fait so de 6 semaines ça yo me créé environ 5 applications en termes de test pour ça me dire là me créé une application qu'on peut utiliser YouTube ou créer propre learning c'est comme si propre course online course à partir de YouTube. Le compte sur YouTube, et puis comme si on perd du temps, ou à notre plateforme, etc., on perd du, sur me créer une plateforme. Après, on met ces applications, bah, j'en ai dans les travaux, aussi, je vais poser une petite question sur, on va aller dans la plateforme HaitiNeeds, là. So, là, les balles arrivent, à me dire, OK. Qui plateforme que m'utiliser mieux, mais qui capable de manipuler des tâches, donner aux gens blés. So, je choisis Software, qui est connecté avec Airtable qui sont vraiment en base de données qui est super puissant. Parce que j'utilise le depuis peut-être de 2 à 3 ans. On comment pour jouer avec dans back-end là. Et me même back-end ça, me crée plusieurs interfaces, plusieurs comme si user interface avec pour permettre que l'autre monde capable de donner ça dans l'autre façon. So de là étant, moi prends li et Airtable qui plein intégration tout, moi intégration Slack, intégration Map que nous fait pour être qu'on map là sur website là et chaque temps on ajouter un besoin sur plateforme là moi recevons une notification par exemple me fait recevoir une notification bon de la notification sur Slack qui dit que
tel dans telle zone, moi de tel bagage, en façon pour nous garder update de ça qu'a fait sur plateforme là. Plateforme là pour me faire version build fast and break things. Like pour me faire version qui depuis rase là, dépend à environ on dit 12 heures à 18 heures de temps. 12 heures à 18 heures de temps. Yeah. De là étant pour reste là, les prendre jouer chaque Lamia, David, l'autre qui est équipe là a suggéré des idées. Plusieurs interfaces ça vraiment l'aide non tu vois là vraiment l'aide parce que à the beginning pas comme si un branding guide so me faire branding même bâtir son branding guide et juste un moment me aider mais analytics que me sur site là mais analytics un moment c'est qu'on y a mettre analytics track données à un moment c'est OK comment ça dehors pour m'aider that was that donc along the way on m'a commencé à mettre plus et bah isolé nous avons Chris que nous ajouter tout sur plateforme là et m'a essayé ouais si me mettre un bot on sorte de link bot que n'a fait ni pour WhatsApp là ni pour website là tout que nous interagir à partir de WhatsApp des questions qui tout réponse là dedans yo pour capable utiliser travailler c'est vraiment ça utiliser nous gain j'aime ça pour nous manager équipe là nous gain Basecamp que nous utiliser comme outil etc. mais pour plateforme directement c'est Airtable avec un front-end software mais dans jusqu'à venir là on a visité l'autre plateforme on a visité et software quand même oui on a fait version mobile là à base de Glide. OK pour qui ça nous choisir plateforme ça parce que tant ou dit les pour arriver atterrir ou bagage qui fonctionnel déjà très rapide en 12 heures de temps et puis équipe la petit et plateforme ça c'est des plateformes no code est-ce que un monde qui t'a étudié programmation qui t'a étudié technologie plateforme qui est le no code là qui ça veut dire OK no code là c'est codeur développeur qui vraiment super puissant OK comment on peut permettre que un monde qui pas technical qui pas une capacité technique ça pour apprendre coder etc. apprendre langage programmation yo comment on peut permettre monde ça yo avec job and job drag and drop ou soit avec mais comment on peut aider monde ça yo créer puis même tout si c'est maker comment on peut aider créer mais comment qui toujours important je voulais dire dans nos codes là nos codes pas veut dire nos programmation pas programmation non tant que réflexion ou soit formule et pas nos formules vraiment c'est-à-dire que des formules vous mettez pour make sure que OK ouais. si user apprend ça bien comment les mots l'échapper dans moment algorithme mais algorithme gon formule gain ba vous mettez pour dire que m'blé que m'pa user ouais ça m'blé seulement user ça ouais ça etc. so qui en dans nos codes là tout parfois un peu me poser nos codes là drag and drop fini mais drag and drop fini mais c'est plus bagay kan fonctionnalité ça yo faut qu'a bien setup yo langage ça faut bien connaître c'est ça ou compréhension élevée sont pas entrer dans détail ou langage de programmation particulier et ou créer ou application j'ont te visualiser là exactement je te visualiser là et puis le code là pas veut dire que semble les mots t'as cherché assez logique c'est-à-dire logique exactement faut qu'à penser logiquement et techniquement bien que ou pas nécessairement entrer dans détail programmatique traditionnel là mais quand même faut qu'à penser logiquement faut qu'à prendre des choses et arranger logiquement exactement okay. Bien merci ou pas changer plateforme est-ce que c'est parce que arrive au côté ou dépasser limite nos codes là ou pour l'obliger à l'autre côté au cas gain plus contrôle pour qui ça va changer plateforme non on a toujours été dans nos codes une barre que me devait faire OK bon expliquer bien Airtable, si je fais l'Airtable, je vraiment regret. Mais c'est une plus belle décision que je me fait. Lamia, à travers besoin d'Airtable, je peux interpréter données, je peux sortir données, je peux ranger données, je peux faire ça avec la base de données. Parce que comme c'est une base de données qui, pas seulement une base de données qui est stéroïde, comme c'est une base de données qui a l'autre élément, on sort de petit magie là-dedans. Tu vois, il y a besoin de données statiques. Une base de données à magie. Yeah, parce que je peux vraiment jouer à base de données, j'aime plus. Ça veut dire, on dit que je devais être dans l'autre plateforme, je devais être directement dans l'autre plateforme, on devait faire le glide, que je vais utiliser après. Et vraiment, je dis pour me changer de données aux jambes dans glide là, pour d'avoir un spreadsheet qui figé, ça veut vraiment petit crash que je fait. Mais quand on a avec partenaire qui a utilisé pour faire data analytics pour nous. Push donner ça à Google Sheet à travers une automation non seconde. Voilà, parce que j'aime sous être basé bon qui n'a arrête là. Mais tout ça, tout donner ça, tout bail ça marcher
travail qui est important. Donc, c'est ça que fait nous dire que comme on va sur table, puis ça, déjà, peut-être pas. Seulement, la table, c'est la plateforme. Pour me faire puis propre, puis belle, musique software, quand même, puis logique. Quand il y a là, la push, même donner ça, non, on app, appelle comme user friendly, comme si bouger, il va sortir que vous voulez aller, comme si nous allons annuel, on facile pour naviguer sur les en termes de user experience. Comme si que ok, la toujours web app web, mais la vraiment on sort de version friendly of. On dirait, Pierre, on dirait qu'il y a des problèmes de signal là. Est-ce que c'est moi seulement quoi ça ou bien l'autre monde voit ça tout? Non, ouais, ça. Ok, Pierre, ou bien des petits problèmes internet ou passer entrecoupé? Premier c'est changer réseau. Ok. On a tout un petit résumé s'il vous plaît. Oui, Lamia, est-ce que ou même ou capable de parler, est-ce que vous participez dans la programmation en tout parce que vous étudiez computer science? Oui. Ok, est-ce que vous maniez une plateforme ça et tout? Ça, c'est un bagage qui doit lui parce que moi, je fais coding programmation par ça, mais c'est Pierre qui t'a dit, m'a essayé de faire un bagage dans 12 heures ou bien 24 heures, m'a fait un bagage, après ça m'a montré nous. So, le Pierre t'a dit, ok, Lamia, mais qui ça m'a commencé, il était déjà gagné compléter plateforme là, ou bien bêta dans plateforme là. So, moi, je m'a même aidé dans la question programmation parce que nous pas gagné code même. Non, ça Pierre te dit là, c'est nous gagnons toute information, toute donnée dans Airtable. Après ça, Pierre a utilisé software pour montrer données ça sur un site internet. Et puis quand il y a là, on a utilisé Glide App pour montrer données ça sur une application mobile. So, dans deux scénarios, ça y a pas gain code même. So, moi-même, je ne fais rien pour coding là, pour programmation avec ça. So, c'est plutôt aider avec tout ça, nous les UX, expérience là sur site internet, qui j'en ai amélioré tout ça nous gagne, aider avec traduction, ça qui j'en ai aidé contacter association ça. So, même dans question technologie, je ne fais pas un pile dans coding parce que pas gain coding même. Ok. Et Lamia, qui l'autre expertise qui gagne dans l'équipe noire, qui l'autre monde qui fait partie dans le groupe là, et puis parlez-nous de efforts en total qui viennent atterrir à ça nous gagne aujourd'hui, parce que nous parlons de call center, côté appel à fait avec moun, gagne en pile discipline qui met ensemble pour nous arriver, qui l'autre expertise nous gagne. Yeah, so dans l'équipe principe nous gagne, so c'est Pierre qui a commencé par ça dimanche après le tremblement de terre, 15 août. Je pense que c'était mardi. So, 2 jours après le tremblement de terre, il dit, OK, mes plateformes là, on commence à pareil. So, c'est normalement, ça allait contacter ensemble avec David, il y a un monde qui sort Kaitita, il y a un partenaire que nous gagnons. David là, c'est un haïtien et tout, mais il est dans la diaspora. So, dans l'équipe là même, nous gagnons haïtien en Haïti, nous gagnons un monde qui sort en dehors, moi-même, et puis nous gagnons haïtien dans la diaspora. So, on passe dans 3 expériences par nous gagnons capacité pour montrer quelques différence dans le développement, comme si il y a un monde qui est connecté ensemble avec diaspora, il y a un monde qui est connecté avec associations locales, et puis il y a un monde qui est connecté avec associations qui sont en dehors. Mais dans l'expertise nous gagnons, je pense que c'est tous les 3 nous, c'est entrepreneurs sociaux, nous vraiment impliqués dans tout ça. Développement, aider les jeunes entrepreneurs haïtiens, aider faire impact social dans une manière qui est plus efficace. Mais après ça, j'en sorti là, il y a un volontaire qui est Haïti tout, so il y a un volontaire qui sort Impact Hub ensemble avec l'autre côté, qui aide avec call center là, qui aide avec Relais, association qui mettait données sous plateforme là. Et puis après ça, il y a des gens qui aident nous avec données, nous sortis partenaires nous gagnons, c'est HaitiNeeds qui a aidé nous présenter données nous gagnons. Par contre, Pierre, est-ce que manquez ou non dans cette sortie là? On pense que les frises, oui. Il y a les frises. Oui, so, on pense que c'est plus ou moins, c'est presque tout le monde, mais même là, nous parler de HaitiNeeds, ça fait 2 semaines seulement, oui, parce qu'il était commencé une plateforme ça vraiment après le tremblement de terre, so qu'on y a c'est dans la 2e semaine nous est là, so on pense même dans la prochaine semaine cap fini, n'a pas plus de changement, n'a pas plus de cap évoluer parce que c'est rapide nous fait un bagage grassroots comme si nous avons commencé petit et qu'on y a là n'a commencé élargir et puis bâtir sur lui.
Il semble choix technologie nous fait vraiment permettre nous accélérer parce que nous sortons de zéro à côté nous arriver là dans petit temps et nous pas figé, nous avons une structure nous avons ajouter sur lui encore. Est-ce qu'il y a l'autre participation dans le staff là à propos de aspects techniques et technologiques qui rentrent dans l'effort ça, s'il vous plaît? Oui, non côté comme si chaque ressource nous voulait ajouter, parce que c'est un bac qui est simple. So, moi-même, j'ai un background dans le coding. L'autre monde qui est dans l'équipe là, il n'a pas un background dans le coding même. So, parce que c'est un bac qui no code, nous tous qu'à faire collaboration sur cette plateforme là, nous tous qu'à utiliser Airtable pour ajouter données, pour aider avec l'organisation, pour aider avec bac ça. So, dans ce sens ça, moi c'est un bac qui est positif parce que il y a un peu de monde qui a une idée, mais même si il n'y a pas une capacité pour faire programmation, il y a une capacité pour faire un changement quand même. So, je pense que ça c'est un bac qui est vraiment important. Je pense que Pierre, vous attendez? Oui, cette question-là, c'est est-ce que tu gagnes? Oui, vous m'avez parlé. Yeah, go for the question. Question là, c'est est-ce que tu gagnes l'autre collaboration ou bien ajout qui te mette dans la question technique là? Ou bien qui genre équipe là qui collabore dans question technique? C'est l'autre ajout, parce qu'on est à partir de on deck là, moi j'ai un pool de talent, des cas où foreigners mais qui vraiment high level dans le code là, parce que on deck là c'est un communauté qui est vraiment prestigieuse dans le monde là, puis mon besoin de ça dans bio, fellow on deck fellow, parce que lui ouvre un paquet de portes, c'est grand pile monde qui déjà vraiment fort dépassé mais votre 100 fois plus passé qui dans on deck, qui c'est des VC ou ça qui des techniques qui même fait programmation déjà tout, mais qui dans on deck parce que besoin utiliser comme si il besoin faire avec nos codes, là il dans limite là juste mettre programmation sur lui pour faire le plus bon au lieu comme si on fait tout le temps ça. So en pile monde ça yo aider dans bonne idée, moi poser question avec eux tout geba qui passe plateforme qui a ajouté tout, c'est avec une sorte de map là intégration yo que c'est bail que me fait, c'est Jérémy au monde qui dans nos fellowship là qui aide moi dans ça tout. Et il y a des gens qui fait user experience, il y a des gens qui fait des gens qui responsable design webflow là pour parler avec nous, pour éduquer nous sur user interface, tout ça. So, il y a vraiment un gros pool de talent qui est disponible pour moi à n'importe quel moment, mais juste ajouter ça dans Slack là, et juste bonne idée, ça va me faire, etc. rapidement. So, notre travail avec tout, par exemple, le fait que nous avons ajouté et bon, sur ça plateforme, nous avons ajouté emoji. C'est pas de moi idée à devenir OK, puisque n'a un monde avec plusieurs monde qui parlent de différentes langues, puis on va ajouter emoji qui c'est tout le monde qui comprend le langage emoji. So c'est un monde dans design qui était bon idée ça. So on travaille avec l'autre monde toujours, mais à part de monde spécial c'est IT Analytics avec monde qui est équipe pour le moment. Et nous on connaît que dans le moment tout en plus on a toujours voulu collaborer, mais une chose qui est important, collaboration c'est un, mais deuxièmement est-ce que nous avons même vision? Est-ce que nous avons de la même genre? Est-ce que, par exemple, nous capables, et est-ce que c'est pas juste intérêt pour seulement, ou juste que you wanna shine, you wanna be in the spotlight? I'm not working if people want to be in the spotlight. Moi, qui vraiment veut faire travail là tout bon. That's really my core mission, and that's really what I do. Très intéressant. Donc en pile bagaille vini, c'est pas connaissance technique seulement. C'est pas connaissance technique seulement, un aspect de collaboration là-dedans, un aspect de organiser moun et mettre équipe ensemble, en pile communication, nous parler de ou présence haïtienne, ou présence diaspora, ou présence en dehors même et plusieurs backgrounds culturels ou équipes qui mettent ensemble rapidement, qui apprennent information, juste leur besoin d'implémenter information pour faire bagarre avec lui. Ça, c'est un format qui est très entrepreneur, startup, et grassroots et organisation. Groupe ça qui vient ensemble. Est-ce que nous avons des plans pour nous faire de l'autre bagaille ensemble? Ou bien sur mission, nous venons accomplir simplement et puis nous pourrons le disperser encore? Maman, tu vas essayer de Lamia parler. Nous commençons à travailler depuis un startup. Oui, en fait, et ça qui est belle, c'est que moi, Lamia a reconnecté parce que mon projet, après, pendant Corona, que nous avons pensé, et puis Lamia a pensé même bagarre à tout, dans le format parle. Et puis Lamia a reach out, et c'est Lamia, mais ça, mes documents, mais ça, nous avons travaillé, nous avons pensé à ça déjà, comment nous avons collaboré encore.
et puis nous venons nous commencer à collaborer. C'est pour nous collaborer, l'idée ça fini, nous venons collaborer sur HaitiNeeds, mais avant d'entrer sur une plateforme qui est déjà digital. Je quitte Lamia font parler tout petit s'il veut, s'il pas veut que la à la dehors, déjà digital, sa plateforme ça va le faire. Oui, pas de problème. Oui, je pense que c'est vraiment important parce que moi-même, j'ai l'idée pour que les gens puissent aider les entrepreneurs parce que nous connaissons un peu l'entrepreneur en Haïti. Ils ont l'idée, ils ont une capacité, ils ont tout pareil net, mais ils n'ont pas comme si opportunité pour créer un bagage vrai. Et nous avons puis l'événement qui a passé à Haïti et tout, mais plus pendant l'événement, ça ou soit c'est en anglais lié, ou soit c'est en français, ou soit ou doué non pas Port-au-Prince pour aller déplacer pour aller dans l'événement ça. So nous t'es ok, il y a un peu de monde qui voulait développer ça yo gagné mais yo pas gagné toute opportunité pour faire ça. So yon bagay qui vraiment important là m'ti gagné l'idée qui j'en ka aider moun ça yo contacter moun connaît déjà. So m'ti contacter Pierre m'ti dit mais l'idée m'gagné pour un projet dit m'a fait même bagay connaît même. So m'gagné petit qui était sorti dans un grant un fellowship qu'on t'ai fait pour développer une plateforme. So moi-même ensemble avec Pierre et puis David ensemble avec l'autre monde nous t'ai commencé un bagay qui est les JA digital. So, JA digital, c'est un JA digital lié. So, c'est une ressource sur Internet, une ressource digitale avec information sur ressources pour aider les entrepreneurs. So, nous avons des ressources sur qui gens ou qui créé un business plan, qui gens fait networking, qui gens créé barre ça yo. Mais tout barre ça yo, c'est en créole lié parce que nous voulons gagner plus accès avec mon en Haïti. Le digital, ça veut dire n'importe côté où il y a en Haïti ou qu'à joindre. Et puis, on a essayé de faire d'autres bagages tout pour question accès, qui j'en ai aidé des gens qui n'ont pas accès avec Internet, ça et tout. Et puis, toutes les ressources que nous gagnons sur la plateforme, c'est des ressources qui, comme si, les développées pour Haïti même. Il y a un pile de ressources qui existaient, ils disent, ça a besoin de faire pour jouer un investissement, ou doit juste envoyer un email pour un investisseur. Ok, peut-être ça c'est vrai aux États-Unis, mais c'est pas toujours vrai en Haïti parce que c'est pas même dynamique par ça. So, ça n'a essayé de créer avec la digital, c'est ressources qui est en créole, qui est accessible et puis qui est vraiment développé pour Haïtiens avec contexte haïtien en particulier. Est-ce que tout contenu ça, c'est contenu texte, c'est des documents ou bien est-ce que c'est vidéo, audio, multimédia? Multimédia, oui. Multimédia, parce qu'il y a une chose qui est important que je voulais mentionner. C'est pas juste contenu, non? Parce qu'il y a un Coursera, il y a un Skillshare, il y a plein, etc. Non. C'est contenu actionable. C'est-à-dire qu'on dit que nous besoin de créer un contrat là, en Haïti avec notre business. Nous faisons un contrat avec les gens qu'on fait. Je prends ça contrat avec les gens, je toujours ça contrat avec les gens, mais un template là, comme je utilisé pour faire contrat. Besoin comme si, après plan financier là, cash flow, moi, ça cash flow veut dire, je prends ça cash flow veut dire, mais tout exemple cash flow comme je utilisé pour créer cash flow. C'est pas si qui vraiment pratique. Ça me besoin de faire, mal si je viens et ça fait un long JA. JA sont, as you guys know, tout ça besoin qui bon bagage qui est dans JA ça. C'est ça fait son JA. Mais qui le moun yo a besoin so ap décrit là côté lié qui la batterie qui j'ai privé sous lit. So, nous avons commencé le projet ça en janvier. Après ça, nous connaissons un peu de qui était passé en Haïti avec question kidnapping, avec question assassinat, earthquakes, ça. So, nous avons toujours développé. Nous avons un bêta qui est déjà développé. Nous avons testé ensemble avec l'autre monde. Nous avons continué de développer, pour ajouter dans le digital là. Et puis, nous espérons dans l'année qui vient, nous avons fait un release qui est plus général. Nous avons mis live. English, je parle English, je connais créole English, mais n'a mettre pour tout le monde qui a gagné accès à elle, so n'a juste des gens suivre la plateforme digitale qui est sur Facebook ou bien suivre Impact Hub avec Haitita parce que c'est sur plateforme ça que n'a mettre toute l'information et puis là live pour tout le monde n'a la information ça sur plateforme ça. Pour me dire bien tout c'est important dans moment à collecter une chose qui est important pour nous assurer moun n'a baissé faire changement avec là fait partie de processus là nous fait surveille avec moun qui dans communauté pas nous moun que nous voulons servir on va faire interview avec chaque monde que nous choisir pour nous mieux comprendre besoin mieux comprendre plateforme parce que pas juste plateforme nous juste faire c'est ça besoin like we are God designers we two people we are in a room et puis bon peut là mais non nous voulons que moun nous va servir inclus dans ça pour produire vraiment centré sur le besoin monde que nous va servir human centered design qui est centré sur humain sur monde que nous voulons tout le monde qui a
Faire technique là, oui, mais tout le monde va comprendre le monde qui veut servir. C'est ça qui est essentiel pour nous dans le développement de plateforme ça. Oui, qu'on affinité culturelle, faut qu'on moun nan pour produire atterri parce que sous qu'on bagaille qu'on dit ou pédaler à côté bicyclette là ou pas fin connecter net. Qu'on y a là sous bien comprendre de maintenant ou aller chercher, c'est même mentalité dans HaitiNeeds là. Côté où aider de maintenant atterri connecté avec ressources là. OK, moi quand on a privé dans fin épisode là parce que li pral 4h30, nous passer 4h30. Panélistes et guests nous si nous avons des dernières paroles, des derniers messages, nous t'avons fait passer en anglais à audience au début, en créole à audience qui participait après, et puis English dans mi-temps, ça dit Lamia. C'est long pomme now, oui. Message pour moun en dehors. So if you are an organization that's working in Haiti or trying to do work for earthquake relief, please check out HaitiNeeds.com because we're trying to make the work of actually having social impact in that context easier and more effective. Et puis moun qui en Haïti tout, si aussi un moun qui cap travail dans le domaine impact social ou bien ou fait un bail pour aider avec tremblement de terre, ou aller sur HaitiNeeds.com pour mettre qui ressources ou besoin, qui ressources ou gain, est-ce que vous avez une capacité pour entrer en tant que volontaire à ça. So, mettez toute l'information sur HaitiNeeds et puis nous fait suivi ensemble avec vous. Et puis pour Haïtiens qui sont entrepreneurs en Haïti ou essayer de faire un bagage ou regarder déjà digital tout, c'est un bagage qui vient ça le comme ça, mais au regarder sur plateforme Impact Hub pour repons, nous allons mettre le lien sous écran là. Parce que là, vraiment important pour aider, développer, aider nous gagner ensemble avec l'entreprise nous gagner. Merci beaucoup, Lamia. Pierre, vous l'avez nous abaye? Je n'ai pas que je voulais mentionner, c'est qu'il est vraiment important que soit en Haïti, soit aider, que c'est diaspora, que c'est foreigners, pour penser avec le monde que vous voulez aider. Pas venir juste en superstar, un monde qui pense le compte tout bagaille, un monde qui pas peut des personnes, un monde qui dit OK, comme il dit, il y a bon ba dire. Sourire von côté et c'est mettre monde sur une équipe wa. Même si ou pas ba l'argent, mais il y a une leadership experience ça. Il y a une comment organiser, il y a comment faire logistique. Mais là vient au ba ou quitter comme ça, mais expérience là ou pas gain. Oui, on manger, vendre plein. Mais pas expérience leadership là, on peut organiser tête ou quitter au vide. Et j'aimerais dire we don't need savior. We need to be empowered to save ourselves. We don't need savior. We need to be empowered to save ourselves. C'est n'importe qui va interagir avec vous. Pas seulement en Haïti, à travers le monde. Pas tout pas interagir from top down, mais from bottom to top. C'est like comment on peut involve monde ça dans le travail qu'on va faire. Même moi, c'est un travail qu'on a fait en Haïti. Il n'y a pas quelqu'un qui vient 2 minutes, mais dans 6 mois, dans 3 mois, il est différent. Parce que nous mettons dans le jeu là, nous entendons tout, nous essayons de comprendre. C'est ça que nous laissons comme message. Nous avons essayé de faire HaitiNeeds là, plateforme ça, pour nous superstars, pour nous connaître nous, mais nous devons aider et nous continuer à aider dans toutes les dimensions que nous sommes capables d'aider. Et focus nous, c'est pas ça on fait plateforme belle non, mais c'est comment nous sommes être tout bon. Parce que c'est plateforme qui est belle, technique là bon, qui est vraiment free, data bien structuré, tout ça c'est bon. Mais si à the end of the day, nous ça va une aide, we have failed in our mission. And that's m'a ajouté un petit paragraphe sur Pierre, ça là, m'a ajouté un petit paragraphe en anglais. No one is better equipped to find the solution to a problem than the people who are actually facing the reality of that problem every day. So in general, when it comes to social impact, think more about how you can leverage the experience of the people who are facing the problem and the ideas they probably already have for how to solve that problem and the resources that already exist locally over the idea of what you came up with, sitting in a boardroom removed from the context, right? Just remember that people who are facing the reality of the problem are better equipped to solve the problem themselves because they're the ones facing it, right? Okay, excellent. Merci en pile pour guest nous. I want to say there's nothing better than a victory to stand on to champion your vision. So it sounds like HaitiNeeds is already making waves. You guys have struck or you caught lightning. You can do a lot with it. So keep pushing, and you're not just changing technology, how it's used, but you're also changing a mentality and you're showing an example of how it can be done. So I want to congratulate you on it. Thank you for doing this. Thank you for sticking with it. Thank you for taking time of your incredibly busy schedules, I assume, to come in and share with us. Merci d'être que nous bail notre
magie nous te servait avec yo, nos codes, petits secrets, nous la guerre dans la rue pour l'autre monde qui bénéficier de tout. Et puis, l'autre panéliste, nous avons une parole pour vous et moun yo aller. Non, c'est juste. Félicitations parce que, comme le monde qui écrit code, on connaît bien que nous nos codes, toujours there's an amount of effort qui est toujours involved. So, le fait que nous arrivons en côté que nous avons un bagage qui est utilisable, congratulations, belle bagaille. Et puis, c'est pas n'importe bagage, mais son bagage qui a impacté le monde qui après événement fait en nous là, qui a impacté le monde directement. So, ça a même fait plus intéressant, plus spécial. So, merci à toute équipe là. So, essentiellement d'avoir ajouté. Yeah. To add on top of that, I'm a big proponent of frugal innovation, whether you're code heavy or whether it's low code or no code. It really takes a good amount of skill to know how to effectively combine and understand when you should go the technical route or when you should act and like take the most out of like resources that are out there. And you guys have done an amazing job with that and actually showing the impact. So this is a perfect example of how young entrepreneurs and technologists in Haiti can actually leverage kind of like the principles of frugal innovation through no code and the talent and knowledge that they gain in really to make an impact. And yeah, like I said, hats off, chapeau bas. Ok, Randall, métaphère, voyez-nous l'aller. C'est ça. Mon petit j'en distrait avec toutes les manipulations que m'a fait là. Non, mais son bail que vraiment aimé un peu. Il y a un dernier message Pierre que c'est, ni étranger ou bien diaspora leur descendre le bail, il paraît tout connaît. So c'est une bail que qui toujours issue, qui besoin de garder résoudre. Parce que une différence surtout pour nous qui dans diaspora, c'est juste ça. Moi j'aime dire là, c'est adresse nous qui différent. Parce que nous sommes dans une situation tout, et puis nous juste dehors, nous n'avons pas oublié, côté nous sortir, côté dans l'environnement que nous sommes, c'est vraiment une initiative là. Presque chaque soir, je monter sur Clubhouse et puis m'entendre de trois monde qui a essayé de rapport, initiative qui a essayé de faire, et que c'est au cas, il a essayé d'aider monde qui manque de médicaments, qui Jérémy. Il a essayé de faire rapport sur moi-même personnellement m'a laissé promouvoir plateforme là on me dit ok allez sur ça pas juste essayer écrire deux trois bagages sur papier temps et 9h du soir 7h du soir pour monter sur Clubhouse pour un rapport mais nous avons utilisé plateforme là parce que sont définitivement bons outils et dans mes contribuer parce que on idée que vient dans tête moi comme je toujours dit on paquet NGO en Haïti comme d'avoir acheté un website qui est ngorepublic.com pour organiser tout on paquet NGO et puis people là-dedans nous va connaître ça à faire nous va gagner rapport sur nous va connaître si ça peut mettre là si ça va régler vraiment so c'est ça me doit faire dans ngo.com so toutes les fois ça me gars côté by HaitiNeeds.com so définitivement mais participer contribuer dans l'effort qu'on a fait et puis félicitations Jean tout l'autre exemple. All right, sous ça nous arrive équipe là passez bonne semaine merci enjoy reste week-end et puis bravo tout le monde. Merci. Thank you guys. I appreciate